Uh, Now everything you can do the way we have developed modularized function, right? So we have said open browser, then go to application, logo test, registration, login. এই যে তিনটা টেস্ট আমরা কালকে লিখছিলাম, right? Clean up. Okay. Now if you continue developing module one by one, right? Let's say you continue developing all these modules, open browser, sorry, logo test. Now you need to test something. Let's say you need to test purchasing, other test, like আরও যদি টেস্ট আপনি অ্যাড করেন তাহলে এই মডিউলারাইজও একসময় আপনার জন্য আনম্যানেজেবল হয়ে যাবে. You will have lots of module in one file, one class file, and you will have a big problem. So that reason you can more make it modularize using object oriented concept, which is called um, page object model. Now page object model is a design pattern. That means some people like it, some people don't like it. Page object model creation is a very time effort job. It needs a lots of time to create, but if you can create it, then it becomes more and more reusable and more better manageable. বুঝে গেছে ব্যাপারটা? আচ্ছা, now let's go and see a little bit of overview first. What we have as of now is this. We have a project and we have basically as of now two classes. One class is containing all the module and one is the test.ng class, which is running all the test from by calling the by creating an object of this class, right? So we have one class here which name is test web driver, test web driver, and another class we have created is called test.ng test class, right? So এরকম একটা class তৈরি করছিলাম test.ng test. Now we have created a object of this class inside our this class, and we have used all the functions. So all the function means, let's say we have logo test function, we have registration function, we have login test function. On top of that we have open browser function here, and also we have close, cleanup, right? All these things here. So we are just taking everything from this class to this class, running it. Now if you continue like that, this class will become very big, test web driver class, and one time it will also become unmanageable. That's why we use something called page object design pattern or page object model to develop our code. Now how page object model works is like that. What we will do, first of all, why we need page object model? To make the code more reusable, more manageable, okay, and more efficient. The downside is it always need time. শুরু করলে অনেক সময় লাগে, but after you can, if you successfully implement, it will be the best thing in this entire IT world now. Everyone use that. So you have to tell them that yes, I use page object model. Now first, before you understand page object model, first understand what is page. So in our new market website we have a home page, right? Asana? Then we have a registration page. These two pages so far we have touched. Now same way you can have a shopping cart page, you can have a contact us page. এই যে সমস্ত পেজগুলো, right? So let's name it. First this is a home page, so I will name it as a H. Then this is registration page. These are the actual application, okay? Then I have a contact us page. Then maybe you have a shopping cart page. Every website has this kind of things, right? Every page, there are 10 page, 100 page, 20 page, whatever it is, they have page, right? This is your actual application. Now what we can do, we can think of each page is one guy. এরকম ভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, one guy মানে one একজন রেসপন্সিবল মানুষ. হোম পেজ মিস্টার হোম পেজ, রেজিস্ট্রেশন পেজ মিস্টার রেজিস্ট্রেশন পেজ, কন্ট্যাক্ট আস পেজ মিস্টার কন্ট্যাক্ট আস পেজ. এইভাবে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি. দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, এভরি পেজ উইল বিকাম এ ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি, রাইট? প্রত্যেকটা পেজ আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে যাবে.
এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন, each page has its own responsibility. Not all pages are same, right? Registration page has its own responsibility. Home page has its own responsibility. Contact us page has its own responsibility. Now what we will do, depending on each pages, we will create one Java class. হ্যাঁ বলো। Can you say, in this case, like each test is like a page? No. First, look into the application first. Okay, test is different. Test will go to TestNG or Cucumber, but look into the application. If you have 5-page application, one is home page, one is registration page, one is contact us page, and one is shopping cart page. 5-page can be 5 different class in Java. First of all, we can create it, right? So what we can do in our project now, so in our project here, all these pages, we can create one class per page, right? So let's go and create one class. So for home page, we will create a class called homepage.k Java. Homepage. মানে ওটা প্যাকেজ দিতে না। So let's say I have created one page called homepage.java file. একটা বানাইলাম। Similarly, I can create another page and I can name it as a registration page.java. কন্ট্যাক্টের জন্য আমরা একটা বানাতে পারি, right? So I can say contact.java and এটার জন্য এইভাবে যদি 10টা পেজ হয় we can create 10. Now this is depend on the project. If project demands to test every page, then you can create every. If project demands to test only 5 page, you can create 5 slowly. So একজনের একটা পেজের উপরেও কাজ হয়ে যেতে পারে। You develop this page with Java. Now what you will write code here? That's the question. And that's the page object model will have generate from it. Now think like that. Home page, 2 things. So actually 3 things. One is this page can take input. So এটার ভিতরে যদি কোনো টেক্সট বক্স থাকে, right? কোনো ইয়ে থাকে তাহলে ওটা নিতে পারে। সেকেন্ড ইজ দিস পেজ ক্যান হ্যাভ এ অ্যাকশন। হোম পেজে আপনি যা লগ ইন করতে পারবেন অথবা হোম পেজে যে আপনি ফিচার আইটেম দেখতে পারবেন, এই অ্যাকশনগুলো ওর হতে পারে, রাইট? আবার হোম পেজ হ্যাজ দ্য নাম্বার 3 ইজ দ্য লোকেটার্স, অল দ্য এক্সপার্টস ফর দ্য হোম পেজ অনলি। ওকে, সো ইচ পেজ ক্যান হ্যাভ ফার্স্ট অফ অল লোকেটার্স। দ্যাট মিনস হোম পেজে যত লোকেটার্স আছে ওই সমস্ত লোকেটার্সগুলো আমরা কপি পেস্ট করে রাখবো হলো শুধু হোম পেজের ভিতরে, হোম পেজ ক্লাসের ভিতরে। উই কপি অল দ্য লোকেটার্স ইনসাইড এ হোম পেজ অ্যান্ড পুট ইট ইনটু ওয়ান ক্লাস কল homepage.java ফাইল। দেন রেজিস্ট্রেশন পেজে যায় কি আমার হোম পেজের এক্সপার্টগুলো রাখবো বা লোকেটারগুলো? নো, রাইট? উই উইল টেক অনলি দ্য লোকেটার্স এক্সিস্ট ইন রেজিস্ট্রেশন পেজ। সো এভরি পেজ শুড হ্যাভ ইটস ওন কি লোকেটার্স। ফার্স্ট অফ অল, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। এভরি পেজ উইল হ্যাভ ইজ ওন লোকেটার্স। নাও দেখেন এখানে হয়ে যেতেছে একটা অবজেক্ট রিপোজিটরি। কি টিপিত করছেন অনেকে, রাইট? It's becomes like an object repository concept now, because in object repository you will see a home page and it contains only home page related identification experts. You see registration page, it contains only registration links. So all the object is now dividing into separate place. So if you need to work with only home page, you will deal with only home page experts or locators. You don't need to bother with registration one, right? Object গুলো কি হয়ে গেল আলাদা। এখন every page has action. Action means in home page there could be certain action, in registration page there could be some other action, right? What could be action in home page? We can do, basically in our application we can do 3 things. I think 1-2 things, not much. So first of all, in home page we can do a open. This is the important thing. In home page is the first action is open. So আমাদের সবসময় ওপেন করতে হবে কি হোম পেজ, বাকি পেজ ওপেন করার কোনো ইয়ে নাই। So we can create a function called open here. In home page, actually where we do the login, first আমরা home page তারপর login করি, right? So we can do login in home page. This function we can do also. In home page we can also do logout. Login যেরকম home page এর, logoutটাও আবার home page, log out. What else we can do in home page? Start. The sign up টা আমরা home page এ করি না, sign up টা start করতে পারি. So you can say
start sign up. Now this is a part of home page. Don't be confused. দেখেন হোম পেজে কি আপনি পুরো রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন? রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন শুধু রেজিস্ট্রেশন পেজে, বাট হোম পেজ ইজ দ্য পার্সন হু ইজ রেসপন্সিবল টু টেক ইউ টু দ্য registration page by the way of start sign up. So you can create a function start sign up. Make sense? In home page, if you look into our website, in home page there is a section called footer, যেখানে নিচে একেবারে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আছে, and there is a section called feature product. So you can also do that Validate. check feature product, right? And also you can search. Good, very good. সার্চটাও আমরা কোথায় করতে পারি? হোম পেজ। আচ্ছা, নেক্সট উই ক্যান ডু লটস অফ থিংস, ওকে, ইন হোম পেজ, বাট অনলি রিলেটেড টু হোম পেজ। দেখেন ও বলছে যে সাইন আপ হোম পেজের না, সাইন আপ স্টার্ট করতে পারি, রাইট? এই জিনিসগুলো হলো পেজ অফ মডেল। সো রেজিস্ট্রেশনটা কোথায় চলে যাবে? রেজিস্ট্রেশন পেজ চলে যাবে, ওকে। সাইন আপটা অ্যাকচুয়ালি শুরু করি আমরা হোম পেজে। ইফ ইউ গো টু হোম পেজ, ইউ গো ক্লিক দ্য লগ ইন বাটন অ্যান্ড ক্লিক দ্য সাইন আপ। এই যে তিনটে স্টেপ, এটা দিয়ে আমরা সাইন আপ শুরু করছি, বাট মেইন রেজিস্ট্রেশন উইল হ্যাপেন ওয়ার? In the registration page. So what we can do, we can say registration page has one responsibility to do is registration, the actual registration, right? So you can create a function registration. আর কি আছে রেজিস্ট্রেশনে? forget password start করাটা, right? So registration page can help you to start forget password. So you can say start forget password process, right? FG, এটা একটা ফাংশন হতে পারে। forget password will take you to another page, that's called forget password page, okay? বুঝা গেছে ব্যাপারটা? না, এই জিনিসটাই খুবই ট্রিকি পেজ অবজেক্ট মডেলের, যে একটা পেজ অনেক অ্যাকশন ইনডিপেন্ডেন্টলি করতে পারে, আবার অনেক অ্যাকশনও হেল্প করতে পারে, বাট এভরিথিং উইল বি এ ফাংশন ফর আস, ওকে? নাও contact us page maybe have only one function to display contact, okay? And shopping cart page has lots of different function, maybe that I add item, remove item, okay, continue purchase process, okay, continue add item as a guest, remove item as a guest, এরকম অনেক কিছু হতে পারে না? সো এইভাবে আমরা পুরো স্ট্রাকচারটা ফার্স্টে তৈরি করি পেজ অবজেক্ট মডেল। So what you need to do, go to your project, and first now we have start page object model, so you have to think that pages will be in a separate zone, test will be in a separate zone, cucumber will be in a separate zone, report will be in a separate zone. Now each zone you can create a upper level folder or a package. So let's say I need pages first, right? So let's create a package first, name it as a com.nmkt new market dot key pages, that's it. Make sense? Click finish and you have a empty package. Now start creating pages here. Class প্রথম পেজটা আমরা তৈরি করব হলো কি home, okay, and you can name it as a home page, that's it, fine. Click finish, don't put any main because these are object oriented, মানে হলো একটা ক্লাস থাকবে ও আমারে হেল্প করবে, right? মনে আছে object oriented concept? So in home page class what I can do, let's make this skeleton. First of all I need locators, right? Bring all locators as a variables, fine. Then create a constructor. কনস্ট্রাক্টরটা কেন একটু পরে মনে আছে কনস্ট্রাক্টর শিখেছিলাম, it can do something default. When you create an object it's automatically do it, right? Or mandate user to use something. Then you can function, what we can do in home page, we can do first we can say open, okay, open, go to home page. This is the first function, go to home page. What is the second function we can do login, okay. Then another function is do log out, okay. Then we can say start sign up. এই ফাংশনগুলো আমরা বানাতে পারি, রাইট? মেক সেন্স? নাও লেটস গো অ্যান্ড স্টার্ট ক্রিয়েটিং ইট। কোড আমাদের অলরেডি করা আছে, ওকে। সো ফার্স্ট উই উইল টেক দ্য লোকেটর, সো লেটস গো টু হোম পেজ, সো লেটস গো টু আওয়ার ওল্ড কোড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট অল দ্য এক্স পাথস দ্যাট ইজ ফর অনলি হোম পেজ। সো আমরা যদি আমাদের পুরনো কোডে যাই, where is the logo test?
here, right? So logo test is a part of কোন page? Home page. So let's copy this one. Control C, and we will put a variable here as a logo XPath. Okay? আর কি আছে? আর আছে হলো আর কি টেস্ট আছে এখানে একটা এক্সপাথ দরকার আমার লোগো টেস্ট করার জন্য হোম পেজে আমরা সাইন আপ প্রসেস স্টার্ট করি, রাইট? সরি, লগ ইনটাতে যদি যাই, সো আই নিড দিস এক্সপাথ, রাইট? লগ ইন এক্সপাথ. So let's go and put it into our home page. Logo XPath, login XPath. Then এই যে এটা কি সাইন আপ প্রসেস স্টার্ট করার জন্য আপনার এটা দরকার, রাইট? সো টেক দিস ওয়ান ইন হোম পেজ. দেন পাসওয়ার্ড অলসো টেক. সো লগ ইনের জন্য এগুলো দরকার, রাইট? টেক ইট হিয়ার. দেন ইউ নিড লগ ইন বাটন যে ক্লিক, এটাও কোন 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 পেজের? হোম পেজের, রাইট? টেক দিস. Okay, fine. No, it's up to you. But it's better you just put it in a way that it looks better. Profile icon টাও কোথায় দেখবো আমরা? Home page. After you do a login, the profile icon also you see login. Login বাটনও ক্লিক করার জন্যই হোম পেজ, সব এক জায়গায়, right? The more documentation you do, the better your code is going to look. Then I put here. Now, so these are the actually experts responsible to work with home page, right? So now let's go and create a first function called open browser, right? Go to home page. So public void go to home page. Okay, now go to home page এর ভিতরে আমরা এই কোডটা নিয়ে আসতে পারি, এই যে go to application, right? So only this code we can keep it in our, because এই একটা কোডই তো যথেষ্ট অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়ার জন্য. নাও এখানে একটা প্রবলেম দিতেছে, কি বলতেছে কি মাই ড্রাইভার কই, কারণ মাই ড্রাইভার তো আবার অন্য জায়গায়, রাইট? নাও হোয়াট ইউ ক্যান ডু, you can create a driver here. But think like that, you are going to start creating lots of pages. All pages will need this driver. লাগবে না? সবগুলো 10টা পেজ বানালে 10টা পেজের ড্রাইভার আছে. হোয়াট ইউ উইল ডু, you will create a master page, one parent page that will have the driver. All other page we will make it as a child. So driver আর আমার প্রত্যেকটা পেজে যায় করতে হবে না, ওটা অটোমেটিক্যালি ওর প্যারেন্ট থেকে পেয়ে যাবে. So let's go and create a master page class, and you name it as a. Can you put all those put in the package and goes, master package? Because I take Yeah, you can do it all the also. utilities and other stuff. হ্যাঁ, so different জিনিস ডিফারেন্ট জায়গায়, যেহেতু আমার এটা পেজ রিলেটেড, ড্রাইভারটাও তো পেজ রিলেটেড, ড্রাইভারটাও তো ব্রাউজারের সাথে কাজ করবে. সো উই উইল কিপ ইট as a master key page. Then you click finish. Now what we will do in master page, guys, all the code which is related to WebDriver, let's say এই যে open browser যে কোডটা, basically first this one I need driver, right? And result, let's take this two. Then I will go to master page and I will keep these two variable where? In master page as a variable, right? Then go to this place and call this open browser. Okay, take this function open browser, right? Then এখন এই মাস্টার পেজটা হবে প্যারেন্ট, সো উই উইল কিপ ইট অ্যাজ অলওয়েজ প্যারেন্ট. নাও হোম পেজে আমরা কি করব, কি বলবো? এক্সটেন্ড কোথা থেকে? এক্সটেন্ডস ফ্রম মাস্টার পেজ. সো দেখেন এই মাই ড্রাইভার এরর চলে গেছে. কেন চলে গেছে? কারণ প্যারেন্টে মাই ড্রাইভার ডিক্লেয়ার করা আছে. নাও what I say, or you could have just created an instance in here. Yeah, you can create an instance, but because it's already in my right. super, so I don't need to create any instance. Now see, the function open browser is also in master, right? So what you can do, you can call this function open browser here. Open browser call করার পরে then I say okay my driver dot get my driver dot go to this. So এটা আমার এই ফাংশনটা হয়ে যাবে কি আমারে হোম পেজে নিয়ে যাবে. Make sense? Now let's do the login. Public void do login. আচ্ছা, fine. What kind of function I should create it? মনে আছে কালকে বলছিলাম না যে এগুলো ফাংশন শুধু একটা জিনিস রিটার্ন করবে, লগইন কি হইছে কি হয় না, ট্রু অর ফলস. So let's go and name it as a boolean do login,
and you need to return something, right? See, return রেজাল্ট। এখন এই রেজাল্টটা কোত্থেকে আসবে বলতো দেখি, মাস্টার পেজ থেকে অলরেডি চলে আসবে। মেক সেন্স? আচ্ছা, এরপরে এই যে ভিতরে যে কোডটা আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসতে পারি। সো উই নিড নাও লগ ইনের জন্য আমার দরকার হলো এই কোডগুলো, রাইট? অ্যান্ড আই ক্লিক লগ ইন দিস। সো লেটস গো, ক্লিক দ্য লগ ইন লিঙ্ক, দেন এটা কি লগ ইন, হ্যাঁ, এন্টার ইউজার নেম, Password. এন্টার পাসওয়ার্ড। And then সো login প্রিটি button. মাচ এই পুরোটাই আমরা লগ ইনের যে পুরো কোডটা, রাইট, এটা পুরোই আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাব। কপি নিয়ে যাব কোথায়, হোম পেজ। সেই পুরো লগ ইন টেস্টটা আমার এখানে আমি নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, সেম কোড, রাইট? সো ডোন্ট ওয়ারি, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ইটস অল অ্যাবাউট জাস্ট অর্গানাইজিং দ্য কোড ইন এ পেজ অবজেক্ট প্যাটার্ন। আচ্ছা, লগ ইন টেস্ট হয়ে গেল, রাইট? নাও ইউ ক্লোজ দিস। সো ইউ হ্যাভ ডু লগ ইন, লগ আউট দরকার নাই। স্টার্ট সাইন আপ প্রসেস আমার। সো লেটস ক্রিয়েট অ্যানাদার পাবলিক লগ ইন। আর কোনটা জানি টেস্ট করছিলাম, লোগো, রাইট? সো রেজিস্ট্রেশনটা Log out portion. হ্যাঁ, Log out is simple. You can do that. পাবলিক, হ্যাঁ, পাবলিক Void. রিটার্ন, সরি, পাবলিক বুলিয়ান, What are you doing this for? or let's say পাবলিক ভয়েড। না, আমরা সাইন আপটা স্টার্ট করবো এখান থেকে, পাবলিক ভয়েড স্টার্ট সাইন আপ। Oh, start sign. আচ্ছা, স্টার্ট সাইন আপের জন্য আমার দরকার হলো কোন Start কোডটা, রেজিস্ট্রেশনের ভিতরে। ইফ আই গো টু মাই রেজিস্ট্রেশন কোড হিয়ার, the first couple of code I need here, and I click the login link, right? Then I expect a click this, that's it, এই দুইটাই সাইন আপটা যে ক্লিক করলাম, রাইট? সাইন আপ লিঙ্ক, হ্যাঁ, এই দুইটাই আমার স্টার্ট করবে হলো। what is it? Login. Login টা কেন? না, লগ ইন লিঙ্কটাতে ক্লিক করতে হয়। ওই ওয়েবসাইটে গেলে ফার্স্ট লগ ইন লিঙ্ক ক্লিক করলে একটা পপ আপ আসে, I see. ওখান থেকে সাইন আপ বাটনে ক্লিক করতে হয়। নাও দিস ইজ দ্য স্টার্ট প্রসেস। আচ্ছা, নাও উইল ক্রিয়েট অ্যানাদার পেজ গাইস, অ্যান্ড দ্যাট পেজ নেম উইল গিভ ইট অ্যাজ এ হোয়াট, registration, public class. So let's say reg page, click finish. And what I have to do also here, extends from my master page. So after I do that, now I need one function here, do the registration. Just for our simplicity আমরা একটাই করতেছি। So I can say public boolean, okay, do registration, registration, registration. Fine. Now I need the, first of all I need all the X path related to registration, right? So let's go and grab it from here. So registration এর ভিতরে যত X path আছে যেগুলা, I need this X path first. ও না, এটা দরকার, এটা তো লগ ইন থেকে আইসা পড়বে, রাইট? I just need this, all these X paths. Fine. So we'll keep it here. এটা কি? Oh, return result. okay, fine. Simple. এইখানে just put all the X paths here, okay, globally. Then let's go and take the entire code. এটা দরকার নেই, okay. Then you put it inside this thing and you return the result, okay. আচ্ছা, দুইটা পেজ তৈরি করছি। Now you can create more, right? So we are not going to create more. So we have one page called do registration, and we have one page called home page, okay. We have one page called master. These are all now isolated. এই তিনটাই এখন কি হয়ে গেল, ইনক্যাপসুলেটেড হয়ে গেল, হার্ড হয়ে গেল। Let's go to our test class now. So if I go to our test class, now assume the before method, after method, এগুলা আমি আপাতত একটু কমেন্ট করে দিতেছি। সোর্স অ্যাড ব্লক কমেন্ট, Brand new test. নতুন টেস্ট, ওইটাও ভালো হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর বাবু ভাই বলছে একটা নতুন ক্লাসই তৈরি করে ফেলাই, টেস্ট এনজি ক্লাস, রাইট? সো ক্লিক নিউ। ওইটা কমে এটা দেন। ও এখানে, ও গুড থিং ইউ। সো
দেখেন এগুলো হলো পেজ, বাট টেস্ট যখন করবো তখন আমরা আরেকটা প্যাকেজ তৈরি করতে পারি, রাইট? উই ক্যান নেম এ প্যাকেজ অ্যান্ড উই ক্যান নেম ইট এজ এ কম ডট nmkt dot test cases. Fine, click finish. So this is a separate package. এটা এই জায়গায় থাকবে হাইট, এটা আমার জানার দরকার নেই। আমি জানি যে ওখানে দুটা ক্লাস আছে, তিনটা ক্লাস আছে। মাস্টার ক্লাস নিয়ে আমার কোনো ঝামেলা নেই। আমার শুধু ঝামেলা হলো হোম পেজ আর রেজিস্ট্রেশন পেজ। যদি আমার টেস্ট করতে হয় দুটার উপরে, তাহলে ওই দুটা ক্লাস আমার খালি জানতে হবে। নাও here we can create a new class and name it as a, You can put a smoke test. let's say basic test. Fine, click finish. Then I can say what? I can say @test. একটা টেস্ট খালি জাস্ট আমরা করব। দেন কি করতে হবে বলতে পারি আমরা পাবলিক void login test. ওকে, এখন দেখেন the code will looks very import test, হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এখন আমার pretty much like that. See দেখেন কোড লিখবো এখন কিভাবে। I know I have a home page, so to do login where I have to go first, কোথায় যেতে হবে? So I have a class called home page, right? Why not I create a object of home page এর একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম, home My HP. equals to new home page. হোম পেজের একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম, ফাইন ঠিক আছে। তারপর আমি বলতেছি হোম ডট কি Open. ডু লগইন, ও সরি না, হোম ডট go to home page, right? So first then I will say home dot go to home page, fine. Then I will say start equals really প্রথমটাই রাইট, Yeah, actual. একটা আছে কমেন্টও দেওয়া যায় সাথে, ওটা করি। ওটা সেকেন্ড হবে। না জাস্ট ওটা পরে দেখুন, ওটা মনে হয় assert dot assert equal or something like that. So I can say assert dot assert equal this one. আচ্ছা এখানে আমি দিব কি হোম ডট ডু, আর যখন আমি বলবো হোম ডট ডু লগইন আমি কি এক্সপেক্ট করতেছি, ট্রু না ফলস? ট্রু এক্সপেক্ট করতেছি, রাইট? যদি ফলস হয় তাহলে কি হয়ে যাবে, টেস্টটা ফেল হয়ে যাবে। এই যে এই জন্য এটা ইউজ করি না, this always gives me error. এই assert dot assert equals to something else. Let me take it from here. এই যে এটা, না না এই যে এটা আমি আবার নতুন একটা কিছু ইয়ে করছি। So let me copy this and here I will say home dot Do login. do log. Fine, একই কোড কিন্তু guys, there is nothing new. Only thing is now if you look here now it more readable, more আরো বোঝা যাইতেছে এখানে বেশি যে কি হইছে ঘটনা হইছে someone take, so like me, if I open a home page of new market, me, you also can open a home page, right? So this test guy who is testing, this test engine guy, he is taking a object of home page, soja kotha, that's the page object, so that's the page and I'm taking object, then I'm driving what a home page can do. A home page can first of all go to that page, so I am saying home go to home page. দেখেন কিভাবে যাইতে হবে আমার জানার দরকার নেই, এটা এনক্যাপসুলেট করা আছে একটা ক্লাসে, ওই ক্লাস আবার আরেকটা ক্লাস থেকে আসছে হলো ড্রাইভার। So first my test will hit the page class will hit the master class will go hit the main application. এই যে একটা সিরিয়াল, রাইট? এটার এনক্যাপসুলেশন বলে, ওকে। নাও I will say here, right, same thing if I create another test now. What test is the next one? I can say Logo. nah, Sign up. sign up, Do sign up. registration. So I can say test registration, REGIS TRA. registration test, right? আচ্ছা নাও এখানে আমার কি করতে হবে, কোন ক্লাসের অবজেক্ট নিতে হবে ফর রেজিস্ট্রেশন? Home page. হোম পেজ আগে নিতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু গো হোম।
So I will go, I will open, I will create another home page এর so জিনিসটা pretty much like natural আমার যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হোম পেজে যেতে হবে না so first I have to take the object of home page But so I will even take as এরপর আমার হোম পেজে যাইতে হবে go to home page then I will not do the assert here what I will do I will say home dot start sign up এরপরে যখন স্টার্ট সাইন আপ শুরু হয়ে গেল দ্যাট মিন্স এখন রেজিস্ট্রেশন পেজ চলে আসে এখন আর হোম পেজের কোনো কাজ নাই নাও আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট অ্যানাদার অবজেক্ট কি registration. রেজিস্ট্রেশন পেজ রেক পেজ লিখছিলাম নাকি হ্যাঁ এই যে নাও ইউ ক্রিয়েট অ্যানাদার অবজেক্ট কল রেক পেজ ইকুয়ালস টু দেখেন জাভা ইজ কেস সেন্সিটিভ এটা হলো ক্লাসের নাম এটা আমি সব ছোট হাতে লিখছি অবজেক্টের নাম ইকুয়ালস টু নিউ রেক পেজ আচ্ছা ফাইন নাও এইখানে আমার কি করতে হবে রেজিস্ট্রেশন রাইট সো ওয়াই নট আই ডু দিস start dot start equal then I will say rec page dot k Do registration. do registration dot do registration And then true. then true now if you see these two tests guys it looks much cleaner and much understandable এটা যদি এখন আমি কপি করে আন্ধারও দিয়ে দিই সেও বুঝবে what's happening here someone is going to home page first of all how he is going he is taking an object like আমি যখনই ব্রাউজারটা ওপেন করে পেজটাতে গেলাম তার মানে আমি কপি সেম টাইম বাউ হয়ে যেতে পারে আদার পিপল ক্যান গো রাইট সেম টাইম 10টা টেস্ট রান হতে পারে 10 জন 10টা অবজেক্ট ওপেন করবে 10টা ব্রাউজার 10 জায়গায় ওপেন হোক ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দ্যাট বাট আই এম টেকিং এ অবজেক্ট দেন দ্যাট অবজেক্ট ইজ টেকিং মি অ্যান্ড চেকিং দ্যাট আই ক্যান লগ ইন দিস ইজ ওয়ান টেস্ট সেকেন্ড এগেইন আই এম গোয়িং টু হোম পেজ দিস ইজ অ্যানাদার অবজেক্ট ওকে এই অবজেক্ট আর এই অবজেক্ট কিন্তু এক না আচ্ছা এরপরে যাওয়ার পরে আমি সাইন আপ প্রসেস স্টার্ট করলাম দেন আমি রেজিস্ট্রেশনটা টেস্ট করলাম ঠিক আছে So what you first do is like take create a class, login test, registration test, everything else, and then when you go to the test engine, you put the code in. Ah. That's it. So now you have how many layer acha By the way, let me before run you it do that, make sure you guys know that every page has an action. Just don't make one thing for clicking. Just like I wanted to do search something. so I wanted to go somewhere. I'm doing Make that. two tests first test started So go for action. Create classes so this for is the action. first test happening এক minute. So I'm testing login my registration test will fail because maybe the user is already there Yeah. See? What did she say? okay What did you say? so my registration test and my login test আচ্ছা দেখি রেজাল্ট কি আসলো let's go and check the result it says both test is failed now কেন ফেল হয়েছে আপনারা ক্লোন করে এটা ঠিক করবেন ওকে ফেল হওয়ার মানে হলো যে কোথাও কোনো এক্সপার্ট আমি ভুল করছি সো দ্যাটস ইওর ডিউটি ইউ উইল ডু ইট নাও আদারওয়াইজ আই উইল ডু ইট আচ্ছা এখন আমি জাস্ট ফাইনাল যেই পিকচারটা দেখাবো এই পিকচারটা ইন্টারভিউর জন্য মনে রাখতে হবে ওয়াই ইউ ইউজ পেজ অবজেক্ট মডেল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ পেজ অবজেক্ট মডেল দ্য পারপাস ইজ দিস নাও ইউ সি দ্য কোড generated in little organized structured way how first of all in my project I have one package here and in this package this is a page package right com.newmarket page in this package I have all the page classes home page registration page and all the page classes right then I have another package called key test right inside this test package I have all the test basic test smoke test functional test next class আমরা এগুলো নিয়ে আসবো কিউকাম্বার ওকে বেসিক টেস্ট মেবি স্মোক টেস্ট ফাংশনাল টেস্ট আচ্ছা এই কোডের থেকে হাইড হয়ে গেল এই কোড আবার এই কোড থেকে হাইড হয়ে গেল রাইট সো ইউ আর ইউজিং প্রপার এনক্যাপসুলেশন হিয়ার on the top of that here we have another class call so now we can tick it outside or you can also master right so when a test start this test creates an object of this class goes to master page class and the actual test is actually going to the where application right selenium is actually going to the application এইভাবে now let's say কালকে আপনি একটা কাজ পাইছেন tomorrow this project is already developed right now they say hey
you need to work on frequently asked question page. Now what will be your responsibility now? You don't bother any other page, anything. কিচ্ছু আপনার bother করার দরকার নাই. Your assignment is to just create another new page called FAQ. So you create another page called FAQ, and after you create that page, go create another test class, or maybe in somewhere, let's say smoke test বলতেছে FAQ টা বসায় দাও. You create another test, and that test, what you have to do, you have to understand how the home page is open. Then you need to create, go to frequently asked question page and check the frequently asked question is available or not. বুঝা গেছে ব্যাপারটা? সো এইভাবেই হয় কি কাজটা ডিভাইড হয়ে যায়. Nobody need to bother no one's work. Who is responsible for home page class? He will always work on home page class. Who is responsible for registration page class? He will work for registration page. Combined all the page, okay, together makes a family. সোজা কথা. Also, God forbid, let's say the expat change somewhere. You can only change in one page. I don't. Let's say there is expert change for home page. আমার কোনো bother করার দরকার নাই কাউরে. I will just go to home page and I will put it here. My registration doesn't happen. কেন হয় না? মনে হয় কোনো ডাইনামিক এক্সপার্ট আছে? এটা আপনারা খুঁজে বের করবেন কেন হয় না. আমার মনে হয় এক্সপার্টে কোথাও একটা ঝামেলা হচ্ছে. বাস দ্যাটস ইট, আর কিছু বলার নেই আমার. বাকি নেক্সট ক্লাসে আমরা যদি সুস্থ থাকি তাহলে ঠিক শেষ করে ফেলব. এনি কোশ্চেন গাইস? আই এম ক্লোজিং দ্য রেকর্ড. ওকে, স্টপ রেকর্ডিং. কোশ্চেন? Good job. কোশ্চেন? হ্যাঁ বলো বলো. I was saying, in book, right? Can you just call it master class because eventually you're তুমি মাস্টার ক্লাস না, তুমি সবই কল করতে পারবা.